Okay, Jessica, now what we're going to do is we're going to start to work on this problem in your lower back here. Ok, Jessica, lo que van a empezar a hacer es arreglarle la espalda que hablaron en el cuarto de examinar. Okay. Okay. Can you lay on your side facing me? ¿Puede acostarse de lado mirando al doctor? So what we're doing here is two things. Getting the bone into the right position and making sure that it's moving properly. Lo que está haciendo son dos cosas, alineando el hueso que esté en la posición correcta y que esté moviendo correctamente. Okay. Take a big breath in for me Respira profundo and all the way out. y Let it go. suéltalo. Excellent. Turn over to the other side. Excelente, para el otro lado. This leg up. Okay, same thing. Breath in. Igual, All the way respira out. profundo y suéltalo. Good. Excellent. Good. Okay. Can you lay back on your stomach? Otra vez Face down. boca abajo. Take a deep breath in. Respira profundo All the way out. y suéltalo. Good. Muy bien. Okay. Now turn over to your back. Ok, boca arriba. The area above the area where she's having pain is also out of position, so we're going to work on that too. La área encima donde tienes el dolor también está desposicionado. Él también va a ayudarle a alinear esa área. Breathe in Respira profundo and breathe out. y suéltalo. Excellent. Okay, come on up. Excelente. Puede levantarse. Okay, I want you to move around a little bit. Puede see how it moverse un feels. poco para ver cómo se siente. Mejor un poco. A bit better, yeah. Good, excellent. What we're going to do from here is we're going to do some therapy. Okay. Just remember to ice tonight. We're all done after the therapy, and then we're going to follow up again tomorrow. Lo que vamos a hacer es una terapia después y tiene que ponerse hielo después de la consulta y por la noche y follow up mañana. Okay. Okay, let's come on over here.